So we are having a concept called interrupt vector table. Okay, so interrupt vector table is nothing but like your medical shop. In that interrupt vector table, you are having different interrupt service routines. The interrupt service routines are just like your medicines. Okay, so as I am suffering from malaria, I need to take the drug which can cure malaria. But if I take any drug which can cure typhoid or something, there is no use, isn't it or not? So I will go to that particular interrupt service routine, okay, which can cure malaria. That means I will take, though there may be lot of medicines in that particular medical shop, I will prefer or I will take only that particular medicine which can treat or which, okay, malaria. I don't take the medicine which can treat typhoid. I don't take the medicine which can treat diarrhea because I am not suffering with them. Okay, and so whenever as I just told you now, the course for that particular malaria is only for 3 days. Okay, every day we need to take some 3 tablets or 2 to 3 tablets, and its course is only for 3 days. Once the 3 days course is completed, obviously we'll get active. Okay, that means now in for these 3 days I am in what you will call I am in rest. That means I am not doing any work. Okay, that means I will even uh, what we will call keep holiday to the college. I don't attend the college duties. Okay, and once this particular phenomena is completed, that means the 3 days course is completed, then what is the thing I need to do? I need to attend to the college. Okay, and I have some other works in the house also, I need to perform them now. That is the process that used to take place. Okay, here whenever an interrupt occurs, I will go to an interrupt service routine. Interrupt service routines are nothing but the drugs that can cure that particular disease. Okay, whenever, so for that particular days I may in leave. Okay, I may not attend the duties. Okay, whenever this particular interrupt service routine is completed, then that means whenever my 3 days course of treatment is completed, then obviously what is the thing I need to I will do? I will again go to my day-to-day routine. That means again from this interrupt service routine I will go to the main program and I will execute the instructions as usual. That means I will do my regular tasks as usual, just like before. Okay, now, so this is the phenomena. Okay, next. Yeah, so this is an example for the interrupt response in 8086 microprocessor. Okay, so how the interrupt response will be there in your 8086 microprocessor. 8086 is an important microprocessor. This is the simply to say first successful version is 8085, followed by 8085 you are having this 8086 microprocessor. Okay, so here now we are going to discuss how we are going to respond. That means whenever the interrupt occurs, what is the series of action that are going to take place. Okay, so we are taking 8086 microprocessor as a reference. Okay, any processor the phenomena will be same with a little bit of modifications. Okay, సరే ఇక్కడ మనం చెప్పుకునేటప్పుడు మనకి ఏం తెలియాలి అంటే we need to know about what is mean by flag register, we need to know about what is mean by stack pointer, we need to know about this one CS code segment like this. Okay, ఇవన్నీ మీకు పెద్దగా కొంత తెలుసు కొంత తెలియదు. ఒకసారి నేను చెప్తాను చూడండి. Flags are nothing but they indicates the status. That means depending upon the obtained answer, okay, some of the bits may become 0, flags may become 0, and some of them may become 1. We are having different types of flags in different processor controllers. Generally in 8086 we have carry, auxiliary carry, parity, sign, zero, interrupt, overflow, directional. Like this 9 types of flags will be present. Okay, so for example if there is a 0 flag, generally it will be 0. It will become 1 whenever the answer becomes 0. 0 flag will become 1 whenever the answer becomes 0. Okay, carry flag will become 1 whenever I get a carry. Whenever if I perform some addition, whenever I get a carry flag will become 1. Similarly, whenever I perform some subtraction, whenever I get a negative answer, then also the carry flag is going to become 1. Okay, so these flags carry flag, auxiliary carry. Similarly, I have parity flag. The parity flag will become 1 whenever I'll get some answer. The answer will be in hexadecimal form. Generally, whenever I convert that hexadecimal into binary form,
That means there is no necessity of converting by me. The system will automatically convert it into the binary form because the computer can understand only the binary language of zeros and ones. Okay, so whenever it converts into the binary language, and whenever after converting it into the binary language, once if it checks if the number of ones are even, then the parity flag is going to become 1. If the number of ones are odd, okay, then the parity flag is going to become 0. Like that, depending upon the obtained answer, some flags will become 0 and some will become 1. Okay, are you clear? So see, this is the main program. Okay, here in this particular instruction, here in this particular position, I have encountered with an interrupt. I got some interrupt. Okay, so whenever this interrupt occurs, what is the thing I need to do? I need to go to the interrupt service routine for that particular interrupt. But before going to this interrupt service routine, there are some series of actions. In the previous slide, we have just discussed that whenever the interrupt occurs, I will go to that particular interrupt service routine, and whenever this particular interrupt service routine execution is over, I will again come to the next instruction of my program. Like that we have told. Okay, but in between, that means while transferring from main program to this interrupt service routine, and while transferring from interrupt service routine to the main program, there are some sequence of actions that needs to take place. Okay, అంటే నీ మెయిన్ ప్రోగ్రామ్ నుండి ఇంటరప్ట్ సర్వీస్ రొటీన్ నువ్వు వెళ్ళేటప్పుడు, సిమిలర్ గా ఇంటరప్ట్ సర్వీస్ రొటీన్ నుండి మెయిన్ ప్రోగ్రామ్ నువ్వు వచ్చే మధ్యలో కొన్ని సీక్వెన్స్ ఆఫ్ యాక్షన్స్ అనేవి జరగాలి. ఆ సీక్వెన్స్ ఆఫ్ యాక్షన్స్ ఏంది అనేది ఇప్పుడు నేను జాగ్రత్తగా చెప్తా. సేమ్ ఇదే మీకు 8086 మైక్రో ప్రాసెసర్ లో కూడా రిపీట్ అయింది. నేను తెలుగులో చెప్పడానికి రీజన్ అదే. ఫుల్ క్లారిటీగా ఉంటే నెక్స్ట్ సేమ్ లో ఈ ఇంటరప్ట్స్ అనే యూనిట్ మీరు చదవాల్సిన అవసరం ఉండదు. ఓకే, యా, సి దిస్ ఈస్ ద మెయిన్ ప్రోగ్రామ్. ఇది నా మెయిన్ ప్రోగ్రామ్. This is my interrupt service routine. That means these interrupt service routines are interrupt service procedure or interrupt service routine, no issue, both are same. Okay, okay, so this is my interrupt service routine. Here these let us imagine these are the set of the instructions. Ikkada levu ivanni instructions amma. Okay na? So now what is the thing that needs to take place? Naaku ikkada interrupt vachindi. I will go to that particular interrupt service routine, but before transferring from main program to this interrupt service routine, my processor or controller will do some actions. What are the actions that they are going to take place is, see, ikkada manaku jarigedi endante, first we are humans, we have common sense. Okay, if I have some problem, like just I have told now, if I am affecting with some malaria or something, I need to take the required medicine or required treatment for that. If my problem is somewhat big, that means if I got a severe, I may admit in the hospital for 2 to 3 days for treatment or something like that. Okay, so here what are the series of actions that needs to take place means, for example, if I generally, if I reside in my home and if I go to some hospital for treatment, okay, I may get treatment. I got treatment for some 3 days like that. Let us assume that I got treatment for 3 days. Okay, after getting the treatment for 3 days, if my problem is rectified, then what is the thing I need to do? I will just discharge from the hospital and I will come to my home. Isn't it or not? I am a human and I am an elder. I have common sense. I know the route how to travel, or if I don't know the route, I can just inquire 2 to 3 people and I can come to my home. నేను ఇప్పుడు ఒక హాస్పిటల్లో అడ్మిట్ అయిన, బాగా మలేరియా బాగా హెవీగా వచ్చింది, లేదా టైఫాయిడ్ బాగా వచ్చింది, ఓ 3 days హాస్పిటల్ అడ్మిట్ అయ్యా ట్రీట్మెంట్ కోసం. ఓకేనా, ఇప్పుడు నేను అడ్మిట్ అయిన హాస్పిటల్ ఎడ కాదు, మంగళగిరి రోడ్ లోనో ఆడో పెద్ద హాస్పిటల్ అడ్మిట్ అయ్యా అనుకుందాం కాసేపు. మంగళగిరి రోడ్డు అటేటో ఉంది, ఎన్ఆర్ఐ హాస్పిటల్స్ అక్కడ ఉన్నాయి కదా, అక్కడ అడ్మిట్ అయ్యా. ఇప్పుడు ఆడ 3 రోజులు ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చాడు, ఇంక నువ్వు డిశ్చార్జ్ అయిపోమన్నాడు. సో నేను డిశ్చార్జ్ అవ్వాలి అంటే ఇంటికి వచ్చేయాలి. వెళ్ళేటప్పుడు అంటే ఎవరో తీసుకెళ్లారు అనుకుందాం, కొంచెం బాగోలేదు కాబట్టి ఇంటి పక్కన వాళ్ళు, ఇంట్లో రిలేటివ్స్ ఎవరో తీసుకెళ్లారు అనుకుందాం. వచ్చేటప్పుడు ఇంక వాళ్ళ పనిలో వాళ్ళు ఉన్నారు, నేనే వచ్చేయాలి. సో ఇప్పుడు నాకు రూట్ తెలియదు, నేను హ్యూమన్ని, సో మనం కొంచెం పెద్దవాళ్ళమే కాబట్టి ఏం చేస్తాం, మనకి జిపిఎస్లు ఇవి ఉంటాయి, ఇవి వాడతాం. లేదు నా దగ్గర బేసిక్ ఫోనే ఉందనుకో, ఆడ వాచ్మెన్ ఎట్ట పోవాలరా బాబు అని అడుగుతా. వాడు ఏదో కొన్ని ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇస్తాడు, ఆడికి వెళ్ళి ఆటో ఎక్కువ అనేసి. అక్కడ ఆటో వాడిని అడుగుతా, వాడు ఎక్కడో ఒక చోట దింపుతాడు, ఇంకొంత ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇస్తాడు. ఇట్లా 2-3 అడగటము, ఏదో ఒకటి చేసుకొని నేను ఇంటికైతే చేస్తాగా. బికాస్ ఐ ఆమ్ ఏ హ్యూమన్, ఐ హ్యావ్ కామన్ సెన్స్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. బట్ వాట్ అబౌట్ ద సిస్టమ్?
The system has any common sense? No, it don't have na. ఇప్పుడు దానికి ఇంటరప్ట్ నుండి ఇంటరప్ట్ సర్వీస్ రొటీన్కి వెళ్ళిద్ది. రిటర్న్ అంటే మళ్ళీ ఎడకే నెక్స్ట్ మెయిన్ ప్రోగ్రామ్ నెక్స్ట్ ఇన్స్ట్రక్షన్ కి రావాలంటే తెలిసిద్ది. ఇట్ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ కామన్ సెన్స్ నో. నాకంటే కామన్ సెన్స్ ఉంది, నా ఇల్లు ఒకటి ఉందని నాకు తెలుసు కాబట్టి whenever I encounter with an interrupt, I will go to that particular interrupt service routine, and whenever my task is completed, again I will come to my main program only. Okay, but computer don't have any common sense. Whenever interrupt occurs, okay, no doubt it may go to that particular interrupt service routine, but whenever the execution of this particular interrupt is over, how can it know that it should come to the next instruction of my main program? Are you clear with my point? దానికి కామన్ సెన్స్ లేదు. ఇంటరప్ట్ వస్తే సరే ఇంటరప్ట్ సర్వీస్ రొటీన్ కి వెళ్ళాలని ఎవడో చెప్పాడు, అంటే హాస్పిటల్లో జాయిన్ అవ్వమన్నాడు, ట్రీట్మెంట్ తీసుకున్నాడు, మళ్ళీ వాడు మెయిన్ ప్రోగ్రామ్ కే రావాలని చెప్పి దానికి ఎక్కడ తెలుసు? ఇట్ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ కామన్ సెన్స్, జస్ట్ లైక్ అజ్నా. సో ఫర్ దట్ పర్పస్ ఓన్లీ వాట్ we will do is, whenever an interrupt occurs, before going to the interrupt service routine, we will do something. We have a device called stack. Okay, stack has two operations. One is push operation and the other one is pop operation. Push is nothing but inserting the data into the stack. Pop is nothing but retrieving the data from the stack. Okay, push is nothing but inserting the data into the stack. Pop is nothing but retrieving the data from the stack. Okay, so whenever I encounter with this particular phenomena, okay, so నేను ఏం చేస్తానంటే ఇంటరప్ట్ సర్వీస్ రొటీన్ కి వెళ్ళే ముందే నా ప్రోగ్రామ్ ఏం చేసిద్దంటే, ప్రెసెంట్ నేనున్న అడ్రస్ ని, అంటే గజనీ సినిమా, డిడ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ ఐడియా అబౌట్ దిస్ గజనీ ఫిలిం? ఇట్ ఈస్ అబౌట్ ఇన్ 2004 or something, it 2004 2006 like that particular film was released. Okay, so that particular person has some short term memory loss, so he used to write his address in a what we'll call a small paper, and he used to place it in his pocket so that he can understand, identify his home. Just like that, the phenomena is also same here. Okay, సో ఇక్కడ ఏమైంది మనకి అంటే, మెయిన్ ప్రోగ్రామ్ నుండి ఇంటరప్ట్ సర్వీస్ రొటీన్కి వెళ్ళే ముందే ఈ డీటెయిల్స్ అన్ని ఒక చోట దాచిపెట్టుకునిద్ది మన కంప్యూటర్. ఎక్కడ దాచిపెట్టుకునిద్ది అంటే స్టాక్ లో. స్టాక్ లో మనకు ఉండే ఆపరేషన్స్ ఏంటి? దాచిపెట్టాలి అంటే పుష్ చేయాలి, తీసేయాలి అంటే పాప్ చేయాలి. సో వీఆర్ హ్యావింగ్ టూ ఆపరేషన్స్, వన్ ఈస్ పుష్ ఆపరేషన్ అండ్ అదర్ వన్ ఈస్ పాప్. Pushing is nothing but inserting the data into the stack. Pop is nothing but retrieving, removing or deleting. Both are same as far as the stack is concerned. Retrieving the data or removing the data or deleting the data. Okay, generally we don't use deleting, but we can use the other two. Retrieving or removing the data from the stack is called pop operation. Okay, సో మీరు మెయిన్ ప్రోగ్రామ్ నుండి ఇంటరప్ట్ సర్వీస్ రొటీన్ కి వెళ్లే ముందు ఏం చేస్తారంటే, మనకి ఫ్లాగ్ స్టేటస్ ఉన్నాయిగా, కొన్ని ఫ్లాగులు 1 కొన్ని ఫ్లాగులు 0 కదా, దాన్ని ఇది ఇన్స్ట్రక్షన్ పాయింట్, సో ఇన్స్ట్రక్షన్ పాయింటర్, కోడ్ సెగ్మెంట్, ఇవన్నీ మనకు అవసరం లేదమ్మా. ఇంటరప్ట్ ఫ్లాగ్, ట్రాప్ ఫ్లాగ్ అని ఉన్నాయిలే కానీ. ఓకే, ఈ ఫ్లాగ్స్. సో కోడ్ సెగ్మెంట్, ఇన్స్ట్రక్షన్ పాయింటర్, వీటన్నిటిని స్టోర్ చేసుకొని పెట్టుకుంటాం. ఫ్లాగ్ స్టేటస్ ని పెట్టుకుంటాం. కోడ్ సెగ్మెంట్ అంటే నీకు సెగ్మెంట్ అడ్రస్, ఏ అడ్రస్ లో నువ్వు ఉన్నావు ప్రస్తుతం, నీ ఇంటి అడ్రస్సే. ఓకేనా? సో కోడ్ సెగ్మెంట్ అడ్రస్. ఇన్స్ట్రక్షన్ పాయింటర్ ఏం చేసిద్ది? ప్రెసెంట్ ఇన్స్ట్రక్షన్ యొక్క అడ్రస్ ని పాయింట్ చేసిద్ది. వీటన్నిటిని స్టోర్ చేసుకొని ఇక్కడ నుండి మెయిన్ ప్రోగ్రామ్ కి వెళ్తావు, ఇక్కడ నుండి ఇంటరప్ట్ సర్వీస్ రొటీన్ కి వెళ్తావు. వెళ్ళి ఉన్న ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తావు. చివర్లో నీకు ఖచ్చితంగా ఆర్ఈటి అంటే రిటర్న్ అనే ఇన్స్ట్రక్షన్ వచ్చింది. ఓకే, whenever you encounter with this written instruction, then obviously you will come to the main program. నీకు రిటర్న్ అనే ఇన్స్ట్రక్షన్ వచ్చింది అంటే నీ ట్రీట్మెంట్ అయిపోయింది, నువ్వు వెళ్ళిపోవచ్చు, డిశ్చార్జ్ అవ్వచ్చు అని నీకు ఒక గ్యారంటీ ఇచ్చినట్టు. ఓకే, మరి గ్యారంటీ ఇస్తే నువ్వు ఎక్కడికి రావాలి? ఇప్పుడు మెయిన్ ప్రోగ్రామ్ లో నెక్స్ట్ ఇన్స్ట్రక్షన్ కి రావాలి. బట్ దిస్ ఈజ్ ఎ సిస్టమ్. ఓకే, దిస్ ఈజ్ ఎ సాఫ్ట్వేర్. దట్ మీన్స్ it is going to be executed in a computer don't have any common sense. ఓకేనా? వాడు డిశ్చార్జ్ అయిపోమన్నాడు, నీ ఇంటికి వెళ్ళమన్నాడు, నీ ఇల్లు ఎక్కడో దానికి తెలియదుగా. సో ఇలాంటప్పుడు ఏం జరిగిద్ది అంటే, అది ఎక్కడికి వచ్చింది అంటే, ఇందాక ఎక్కడికైతే తను ఇక్కడ నుండి ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికి వాల్యూస్ అన్ని దాచిపెట్టుకుందో అక్కడికే వచ్చింది. అది ఏంది అంటే స్టాకే. ఇందాక స్టాక్ లో మనం ఏం చేసాం? ఫ్లాగ్ స్టేటస్, ఏమో క్లియర్ ఐఎఫ్ అంటే ఇంటరప్ట్ ఫ్లాగ్, క్లియర్ టిఎఫ్ అంటే ట్రాప్ ఫ్లాగ్. మనకి ఇంటరప్ట్ ఫ్లాగ్, ట్రాప్ ఫ్లాగ్ అని ఉన్నాయి. వాటి గురించి 8086 లో వస్తాయి, ఇప్పుడు మీకు అవసరం లేదు. కోడ్ సెగ్మెంట్ అంటే నీ సెగ్మెంట్ అడ్రస్.
ప్రతి దానికి ఒక సెగ్మెంట్ అడ్రస్ ఉండిద్ది. ఇన్స్ట్రక్షన్ పాయింటర్ అంటే ప్రెసెంట్ అడ్రస్. ఇంకా చెప్పాలంటే ఇది నీ ఇంటి అడ్రస్. ఓకేనా? ఇంటి అడ్రస్ ఎట్లాగా అంటే ఇదిగో ఇది నీ డోర్ నెంబరు. ఏది ఇన్స్ట్రక్షన్ పాయింట్ అనేదేమో నీ డోర్ నెంబరు. ఓకే. కోడ్ సెగ్మెంట్ అంటేనేమో నీ లైన్ కాకుమానవాడ తోట, డొంక రోడ్డు, శారదా కాలనీ, వసంతరాయపురం, లేకపోతే విద్యానగర్, కవరిటిపాడు, గార్డెన్స్ ఉంటది కదా. సో కోడ్ సెగ్మెంట్ అంటేనేమో నీ దాన్ని ఏమంటారు, పేట పేట కానీ లేదంటే నువ్వు ఉండే ఏరియా పేరు. ఇన్స్ట్రక్షన్ పాయింట్ అంటేనేమో నీ నీ ఇంటి అడ్రస్. ఓకే. సో ఇన్స్ట్రక్షన్ పాయింట్ అన్ని కోడ్ సెగ్మెంట్ ని వీటన్నిటిని పెట్టుకునిద్ది. ఫెచ్ అంటే ఎత్తుక్కోవటం. సో ఇవన్నీ దాచిపెట్టుకున్నాక నేను ఎక్కడికి వెళ్ళాలి ట్రీట్మెంట్ కానీ ఎత్తుక్కొని ఆ ఐఎస్ఆర్ ఫెచ్చింగ్ ఐఎస్ఆర్ అడ్రస్ అంటే నేను ఎక్కడికి వెళ్ళాలి ట్రీట్మెంట్ కోసం అని చూసుకొని ఆడి దగ్గరికి వెళ్ళిద్ది. వెళ్ళి ఉన్న ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేసిద్ది. చివరిలో ఖచ్చితంగా ఆర్ఈటి ఆర్ ఐఆర్ఈటి. ఆర్ఈటి అంటే రిటర్న్, ఐఆర్ఈటి అంటే రిటర్న్ ఫ్రమ్ ద ఇంటరప్ట్ సర్వీస్ రొటీన్. నువ్వు వెళ్ళిపోవచ్చు అని ఒక పర్మిషన్ వచ్చింది. వస్తే ఇది ఇక్కడికి రావాలి. మెయిన్ ప్రోగ్రామ్ ఇక్కడ ఇంటరప్ట్ వస్తే నెక్స్ట్ ఇన్స్ట్రక్షన్ నుండి అది ఎగ్జిక్యూట్ చేయడం మొదలెట్టాలి. ఓకేనా? కానీ దానికి తెలియదు కదా ఎలాగని. అందుకని ఎక్కడికి వెళ్ళిద్ది, ఇందాక ఇవన్నీ ఇన్ఫర్మేషన్స్ ఎక్కడైతే స్టోర్ చేసిందో అక్కడికే వెళ్ళిద్ది. ఇవన్నీ ఎక్కడ స్టోర్ చేసాం మనం, స్టాక్ లో. సో నౌ ఇట్ విల్ అగైన్ గో టు దట్ పర్టికులర్ స్టాక్. ఓకే. Stack follows the format of LIFO, last in first out. That means whatever the data that is inserted last, it is going to be present in the top. Okay, that is the format in your stack. Okay, so here see what we have pop IP, pop CS, pop flags. Okay, actually it should not be like this. అంటే మనం ఫస్ట్ ఫ్లాగ్స్ ని పుష్ చేస్తే ఇక్కడ కూడా ఫస్ట్ ఫ్లాగ్ వెళ్ళిపోవాలి. ఓకే. నెక్స్ట్ ఓకే ఆర్డర్ ఏదైతే ఇందులో కానివ్వండి ఇక్కడ ఉన్నాయి, మళ్ళీ ఇక్కడ తీసేసాం. ఇక్కడ చూడండి ఈ రెండు మనం క్లియర్ చేసామంటే వీటిని జస్ట్ జీరోలు చేసామని అర్థం. వీటిని మళ్ళీ ఏం తీసుకోము. ఫెచ్ ఐఎస్ఆర్ అడ్రస్ మనకు అవసరం. మనం తీసుకోవాల్సిందల్లా ఏంటి, కోడ్ సెగ్మెంట్, ఇన్స్ట్రక్షన్ పాయింటర్, ఫ్లాగ్స్. కోడ్ సెగ్మెంట్ అంటేనేమో నీ లైన్ అడ్రస్, ఇన్స్ట్రక్షన్ పాయింటర్ అంటేనేమో నీ ఇంటి అడ్రస్, ఫ్లాగ్ స్టేటస్ అంటే మరి ఇప్పుడు దాకా చేసిన దానిలో కొన్ని 1లు కొన్ని 0లు అయినాయిగా, అవి అంతే ఉంచుకోవాలిగా. మళ్ళీ ఫ్లాగ్లు మారిపోతే కుదరదుగా. అందుకని ఈ మూడింటిని పాప్ చేసుకున్నాం. వన్ ఈజ్ ఇన్స్ట్రక్షన్ పాయింటర్, సో దట్ ఇట్ విల్ టెల్ ద అడ్రస్ వేర్ యూ నీడ్ టు ఎగ్జిక్యూట్ ఫ్రమ్ ద ఎగ్జిక్యూట్. ఓకే. ఇన్స్ట్రక్షన్ పాయింటర్ అనేది ఏం చేసిద్ది, ఏ అడ్రస్ నుండి నువ్వు ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలో చెప్పిద్ది. కోడ్ సెగ్మెంట్ అంటే అది ఏ సెగ్మెంట్ లో ఉంది. ఫ్లాగ్స్ అంటే ప్రీవియస్ గా ఉన్న స్టేటస్ ఉన్నాయి కదా, అవి మళ్ళీ అక్కడ నుండి కంటిన్యూ అవుతాయి. సో దిస్ ఈస్ ద సీరీస్ ఆఫ్ యాక్షన్స్ దట్ విల్ టేక్ ప్లేస్ whenever an interrupt occurs. Whenever an interrupt occurs, before going to the interrupt service routine, my controller or processor will use the stack so that it can push the flag registers, instruction pointer, code segment, and it will do two things. It will clear the interrupt flag and trap flag. అవేంది అంటే మళ్ళీ మనం 8086 తో వచ్చినప్పుడు మాట్లాడుకోవచ్చు. ఓకే. అండ్ ఇట్ విల్ సెర్చ్ ఫర్ ద అడ్రస్. ఫెచింగ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ సెర్చింగ్, సో దట్ it needs to execute some particular interrupt service routine. So where that particular interrupt service routine is present, that particular processor is going to search. That is nothing but fetching. Whenever it gets that particular address, it will go to that particular address and executes the sequence of instructions that are present. Okay. The last instruction should be return. Here as it is interrupt, the last instruction is IRET, return from the interrupt service routine. Okay. Whenever this return occurs, it will go to the stack pointer. It will again go to the stack pointer. Okay. There it will get the previously pushed details like instruction pointer, code segment, flag. Okay. And from that it will again go to the main program and execute the rest of the instructions. This is the concept. Okay. Next concept we will discuss in the next class.